Good morning, children. Our second topic is types of rocks. First, just have a brief introduction of what is rocks. The rocks are the solid mineral materials forming the part of the Earth's surface. The Earth crust, that is our lithosphere, which we call it as the skin of the sphere, is fully composed of rocks. A rock is an aggregate. Aggregate in the sense it is a combination, and the meaning of aggregate is it is a combination of one or more minerals. Rocks is also an important natural resource. It is found in the solid state. It may be soft or hard in nature. Now we move on to the types of rocks. Based on the formation, rocks are classified into igneous, primary or mother rock, sedimentary rock, and metamorphic rocks. The word igneous is derived from a Latin word ignis, means fire. The interior of the earth contains very hot molten material called magma. When the magma reaches the earth's surface through volcanoes, it is referred as lava. Once the hot material it comes out bursting outside the surface, it is referred to as lava. The lava on the surface cools down and gets solidified as rocks called igneous rocks. Granite and basalt are the examples of such rocks. Igneous rocks are also called primary or mother rocks because all other rocks are directly or indirectly formed from them. Our second type of rocks is called sedimentary rock. These sedimentary rocks are named after the Latin word sediment, meaning settle down. Rivers, glaciers and winds carry bits of rocks and soil and deposit them as layers. After a few million years, these deposits harden into compact rocks and are called sedimentary rocks. The bodies of plants and animals that fall on these deposits get embedded, buried in these layers, and they form the fossils. Examples of sedimentary rocks are sandstone, limestone, chalk, gypsum, coal, and conglomerate are some examples of sedimentary rocks. This picture shows you a clear picture of an sedimentary rock. These rocks are formed so many million years ago. See how the structure and layer of these rocks. Next comes the metamorphic rocks. The term metamorphic is derived from the word metamorphosis, which means change of form. When igneous or sedimentary rocks are subjected to extreme heat and pressure, they undergo a complete change in their form and character. That is, in a course of time, a millions of years after that, a granite or a shale, a sediment that is a sedimentary rock gets transformed into a metamorphic rock called gneiss. You have an example in this picture. And a basalt or கருங்கல் என்னவா உருமாற்றம் அடையுது சிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கல்லா உருமாற்றம் அடையுது. லைம்ஸ்டோன்னா சுண்ணாம்பு கற்கள் மார்பிளா உருமாற்றம் அடையுது. And a sandstone மணற்கற்கள் transformed into a quartzite is a பளிங்கு கற்கள். ஸோ இந்த உருமாற்றத்துக்கு பேர் ஒரு இக்னீஷியஸ் ராக்கோ ஒரு செடிமெண்ட்ரி ராக்கோ நாளடைவில் அதிக ப்ரெஷராலையும் ஹீட்டாலையும் இன்னொரு கற்களாக உருமாற்றம் அடைகிறதுக்கு பேர் மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ். This picture gives you a clear picture of transformation of a igneous rock into an metamorphic rock. Now we move on to the next interesting chapter called rock cycle. What is a rock cycle? The continuous formation of the igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Now just we recall. What is igneous rocks? What we learned? We call it as the primary or the mother rock. So why it is called primary or mother rock? From where igneous rocks is formed? Igneous rock எங்கேந்து வருதுன்னு படிச்சோம். வால்கனோஸ் வெடித்து சிதறும் பொழுது பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற மேக்மா சாம்பர் வெளியில நெருப்பு குழம்ப கக்கும் பொழுது வெளியிடும் பொழுது அந்த நெருப்பு துகள்கள் என்ன ஆகுது? கூல் டவுன் ஆகி கருங்கல் பாறைகளா மாறி கூல் டவுன் ஆகுது. அந்த பாறைகளுக்கு பேரு இக்னீஷியஸ் ராக்ஸ். இந்த பாறைகள்ல இப்ப அடுத்த ப்ராசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இக்னீஷியஸ் ராக் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. எப்படி வந்துச்சு? எரிமலையில் வெடித்து சிதறும் பொழுது வெளிவந்த நெருப்பு குழம்பு கூல் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பாறைகளுக்கு பேரு இக்னீஷியஸ் ராக்ஸ். இந்த ராக்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் கெட்ஸ் இன்டு வெதரிங் அண்ட் எரோஷன். அப்படின்னா காற்று மூலியமாகவும் தண்ணி மூலியமாகவும் எரோட் ஆகுது, எடுத்து செல்லப்படுது. சிறு சிறு கற்களா இந்த பாறைகள் எடுத்து செல்லப்பட்டு வேற இடங்கள்ல டெபாசிட் ஆகுது. டெபாசிட்ன்றதை விட அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன படிச்சோம்? செடிமெண்டேஷன். இட் கெட்ஸ் செடிமெண்டட் இன்டு other places carried by the rivers and the glaciers. So now forms the second process, sedimentation.
இந்த sedimentation திரும்பவும் ஒரு volcanic eruptionனால இப்ப மேல இருந்த கற்கள் திரும்பவும் பூமிக்கு அடியில புதையுண்டு sedimentary rocks உருமாற்றம் அடையுது. Once again the sedimentary rocks get into high temperature and pressure. Expose high temperature and pressure, it changes into a third process called metamorphic rocks. இந்த metamorphic rocks பூமிக்கு அடியில போய் சேரும் பொழுது இது அதிக பிரஷரால once again it comes back to the first position called magma or the hot molten liquid. So it's a continuous rock cycle where continuously the igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks are formed.